En geno mar nyakwa Ramogi nitiere kar odhiambo ma kawuono chieng' mar wuok tich dwe ndalo auchiel dwe mar ariyo 2023. Adwa ni atere higa ni mapiyo manade yawa. Higa koko chakore odiochieng' ma kawuono nyithindo madonjo e klas 9 odonjo e sikunde. Gidonjo e sikunde mopogore opogore manoluongie moko bende oyudo thuolo mar riwore gi sikunde mani machiegni kaluwore kod nyalo mar jonyuolgi. Kamoro amora midonje ka in nyathi sikul kata kamoro amora mitere nyathini ka in janyuol, med jiwe ni omeda mana keto kinda nikech kotimo kinda to nyaka obi oyudo lemo mabiro nyiso keyo makare bang' tieko higni 4 e sikunde mag sekondar. Nyakwa Ramogi wan gi mathoth motenore kod mago mag donjo e klas 9 jopuonjre manyicho timo KCPE. Wan gi moko bende motenore kod weche ma mulo kedo kod weche mag neno ni oganda obedo joma nigi bidhruok kata ma dho ngere dendo ni integrity. Nyakwa Ramogi wach mar yiengni mar piny e gwenge mag Turkey kata piny Turkey bende nyaka gie sani kwan dhano moingo 2,000 oseyangore ni owito ngimagi, kama moko mathoth bende pod imedo tem mondo resi kaluwore kod yiengni mar piny e piny mar Turkey kod Syria. Ne mago to kod mamoko mathoth e tielo mokwongo mag weche manyien mag rameny piny odhiambo ma kawuono. Nyakwa Ramogi tielo mar ariyo wadhi bedo kod wendo marwa bende e studio marwa ma Kisumu, kendo gie sani adwani mondo mianyisi ni wadhi bedo kod Zablon Awange ma en jagoro mar Kupet bade ma Kisumu. Kinyalo ng'iyo kanyo en wadhi bedo kode achiel kachiel kowuok e studio marwa ma Kisumu kowatwake wach mar donjo mag jopuonjre ma klas 9 kawuono. Ikruok ma sikunde nitie godo mar neno ni jopuonjre go yudo tiegruok makare higni 4 ma gibiro bedo e sikunde mag sekondar kod mamoko mathoth. Nyakwa Ramogi mokwongo wayudane thuond weche. And where a parent is not able to buy uniform immediately, they are given a time so that a child or a student can be able to come with the uniform that they used to put on in primary. Jopuonjre mayando timo KCPE higa mokalo koro donjo e klas 9 ka sirikal ogolo siem ne jotend sikunde mondo kik riemb jopuonjre. Achije ma itudo kod ohala mar mula ma bandi ochopo e doho ka girito okang' ma doho dhi kawo odiochieng' makiny. Ji ma kwan gi ohewo 1,000 owito ngimagi e yiengni mar piny ma okelo masira e piny Turkey kod Syria. Nyakwa Ramogi thuolo ni duto te jaloko marwa iluongo ni Elizabeth Otieno. Nyinga en George Bati. Nyalo tudori kodwa e namba 3600. Namba marwa mar ote machuo kata bende Facebook gi Twitter, YouTube bende yudo achiel kachiel keluo e Facebook RAMOGITV Kenya, YouTube kachiel kod Twitter handle marwa en @RAMOGITV KE kata mara wuon @GeorgeBati_. Machiegni wachoko kod mago motenore gi weche mag somo. Jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu okwayo jonyuol mag nyithindo manyicho notimo penj mar klas 8 mondo kik bed gi nyithindo pacho e kinde ma somo dhi nyime. Ma biro mana odiochieng' mokwongo mar rwako jopuonjre e sikunde mag sekondar. Judith Omondi ni kod ripot mathoth e wi donjo mag jopuonjre e sikunde mag sekondar. Gikone to koro jopuonjre mag klas 9 chako chenro mag donjo e sikunde sekondar e pacho kae. Chenro gi mane ochakore odiochieng' ma kawuono biro dhi nyime kuom thuolo mar juma achiel mangima e sikunde duto e pacho ka. Jokanyo mag migawo mar somo ne owuotho e sikunde ma opogore opogore mar rango kaka chenro gi dhi nyime. E kaunti ma Nairobi, jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu ne olimo skunde nyiri ma St. George's e kaunti no, kuma ne okwaye jonyuol mondo yie ochwal nyithindgi e skunde kata bed ni tek manade kodgi. We are asking the parents that no child should be able to remain at home, that he or she has not been able to get admission in one of our secondary schools because we have now vacancies, we have now places. Ministry of Education oketo wigni te mar reporting ma form 1 chakore kawuono Monday ni gibro report nyaka Friday. Wakwayo jonyuol ni mondo gi make sure ni nyithindo ochopo e school chakre kawuono nyaka Friday, nikech tokeno to koro sirikal bro wuotho kamanyo nyithindo mapoko report. Bende Machogu okwayo tend skunde mondo miyo yie orwak jopuonjre kata kaponi pod gionge uniform, kapod jonyuol manyo weche mamoko mag omenda. And where a parent is not able to buy uniform immediately, they are given a time so that a child or a student can be able to come with the uniform that they used to put on in primary and use it for the time being while parents are making arrangements for procuring the same.
Moko kuom jopuonjre mane otimo maber to ne onge geno mar donjo e klas 9, kata kamano odiochieng' ma kawuono ne omor mokalo. Ma kaluwore ni josamaria mang'uon ne ochwalo lwetgi mar konyogi. Nyako matin Lois giko ne oriwore kod skundi nyiri ma Pangani, skul mokoni ne en lek mare. En oyudo 412 to nodwaro mana skul mane oluonge to ne ok wanyal nyalo. Koro kaluwore kaka natemo manyo kony koni gi koni ne ok ayudo. Gikone okonya kod jo Weaverbird moyie chulo ne kumora mora ma ochope, kendo ang'eyo ni odhi chopo lek mare. Leo singekuwa hapa kwa sababu ingefaa niende shule ya day school, lakini kwa sababu Weaverbird wamekubali kunisomesha, nimekuja kwa shule ambayo niliipenda sana. Matarajio yangu ni kusoma kwa bidii ili ahadi yangu isikuje nisiachilia ahadi yangu iende hivyo. Bende jatend migao mar somo nokoni juma mokalo ne gichwalo omenda mar bilion 16 ne tend skunde mag sekondar mag piny owacho duto. The last week we dispatched a total of 16 billion Kenya shillings, which went to all our public secondary schools. Omenda gi ma ichiwo kod piny owacho ochung' ne buge, loso kod kongo mwandu mag skul, weche puonjo kod somo, chulo kumba mar thieth ne jopuonjre e kind mamoko. Weche mamoko ma oriwo chiemb jopuonjre e kind mamoko gin ting' manitie wi janyuol ka janyuol. Mae okang' mar 2 mogik mar jopuonjre mag klas 8 mariwore kod klas 9 e piny Kenya. Kadoro mar migao mar somo to en ni mondo maloyo jopuonjre milion 1.2 manyicha otimo penj mar klas 8 mondo mi oriwre kod skunde sekondar duto ma pacho kae. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. E odiechieng' mokwongo ma jopuonjre mane otimo penj margi e klas 8 odonjo e klas 9 ayanga odiechieng' ma kawuono e sikunde mane oluonggie. Jonyuol e gwenge mopogore opogore e pacho ka ne obedo kod paro mopogore opogore e wi wach yepo mar skul. Kaka jafwambo marwa ma Mombasa Joja Oko leronwa, moko kuom jonyuol ne ochopo e sikunde kendo pako chenro moketi, kama moko to ne joywak kaluwore kod nengo mag gigo madwarore. Jonyuol jopuonjre mane donje klas 9 higani ne jochopo e sikunde mane oluonggie, kuma moko ne odhi kwayo thuolo mar manyo school fees, kama moko to ne oseikore gi nyithindgi mane donje e form 1. E kaunti ma Mombasa, kwan jopuonjre mane donje e form 1 ne ni piny mokalo, ka jonyuol mathoth to ne ywago wach ngima ma gikoni oidho. Onge kaka janyuol wang'o fight tero nyathi e skul kaka chiemo ode mokwongo e shida, ng'ato osenindo kech makiro moko to tuwe long ochalo padola. Ng'ani kech kae ma kaka timre onge, changamoto nitie sani kaka kidhi e bookshop. Joma ng'iyo buge nok, kidhi kuonde mitwang'o uniform. Joma twang'o uniform nok, sani kita funde matwang'o lewni mtaksi mondo go kama nas moja ywak nikech onge nyithindo kigiyudo. Gitemo mana manyo nyithindo ma samoro nyosomo e skunde go mondo gikwayo uniform. Koluong nyathine e skul mong'eyo, to nyithindo mera. Nyathini nyosomo skul ma ok adwa tajo nyingi skunde. Nyithindo nyosomo kama. Konyago nyasane chaka nyalo romo wuoda ni America go kamba moro mondo odhi e skul. Ka janyuol ni kod nyathi mani grade 7, janyuol ni kod nyathi man grade form 1, janyuol ni kod nyathi man grade 3, janyuol achiel ni oonge tich, to janyuol achiel ni odwa ni nyathi odhi osom. Sirikal koni nyithindo mondo puonj nono, kila kitu magikelo bende onge. Sirikal to wacho ni nyathi kik idong' e skul, to sami wuok gi nyathini ni nyathini kik idong' e ot titero nyathi e skul, to kichopo kucha principal ing'isi ni kel pesa, wadwaro pesa makama, to wadwaro gik makama, ka onge to duoga gi nyathini ni ot. Koro emomiyo ineno ka nyithindo mang'eny pod ni ot. Jonyuol to wacho ni gidwaro thuolo moromo. To thuolo moromo ni kata in iwuon, kata mana head teachers go, the principals, gimbe gipento thuolo moromo ni en thuolo moromo maromo karang'o. E sikund sekondari mar Homa Bay, moko kuom jonyuol ne koni pek mane gineno en wuoth e dukni ka gimanyo lewni mag skul, ka moko to ne ni kod luor ni ne kidek riembgi gi nyithindo. Economy to rach, but I think this one is should be the responsibility of the government. We just come to bring the children to learn, not to go moving from shop to shop to look for these ones. Even the uniforms, they are being provided by the schools. Naparo ni seche moko nitie gik midhi konwa ne wang'iew kendo, to ayudo ka ok wang'iew gik moko mang'eny kopogore gi giko mane nyocha ondiknwa calling letter. To e skund yawuoyi mar Wa mantiere kaunti ma Kwale, kwan mathoth mag jopuonjre ne ochopo e odiechieng' mokwongo, gino mabende ne onyiedhore e sikund yawuoyi mar Kapsabet. Kumekuwa na changamoto kidogo, maana kumekuwa na foleni ndefu,
it was very easy. It took short time. It was well arranged, and the staff here and the school is well organized. Moko kuom jonyuol ma bende ne ochopo e dukni mar nyiewo uniform e odiechieng' ma kawuono ni to ne oywago mana wach nengo ma gikoni ne odwa ng'awore ahinya. Trouser ni 1200, short sleeves ni kama 650. Hali ni huko ununue nje, at least you can bargain price. Shule iko fixed price. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Jatend migawo mar somo Ezekiel Machogwa singo ne sikunde machiwo somo mar junior secondary ni somo margi ok bi bedo gi ng'ikruok ni mar sirkal oseketo kenge mag neno ni jopuonj chopo e sikundego. Machogwa wacho ni jopuonjre medo donjo e sikunde kaka nyocha ne osesingi. Owacho ma kama kukuom sikunde oseyango ni jopuonj mag junior secondary osechako donjo e sikundego. Riwruoge mag jopuonje medo jiwo dwaro mar sirkal kasore gi chopo kare dwaro mar sekta mar somo maturka. There is actually no time lost. Why? Because the curriculum which is supposed to be covered, the curriculum will be covered and adequately so within the given period. So may it be in public or private, I want to assure the students and parents that there is no time which has been lost, and our students will be able to make it. We have teachers, and even the 36,000 teachers that we have employed are reporting in their respective schools in the course of this week. Latest, they should be able to report to their schools by next week. Jopuonj mantie Victoria ka, ntiere jopuonj ma osesomo manyalo puonjo jo junior secondary. Koro jopuonj go, moko kuomgi donje classes go, kendo puonjo gi subjects kata learning areas magin qualified. Koro Victoria somo sechakore, to ko kawuono wuok tich ewa yudo japuonj achiel moa e ministry mabiro puonjo English gi literature. Ramogi miwinjogo gin mana moko kuom weche ma wadani watwagi odhiambo ma kawuono kod Zabulon Awange ma en jagoro mar Kupet bade ma Kisumu, kendo obiro twak kodwa ahinya kotende gi weche mag somo mag sekondari. Odiechieng' ma kawuono en odiechieng' mokwongo ma nyithindo madonjo e klas 9 Ramogi odonjo e sikunde manoluonggie. Moko bende wacho no kwayo sikunde mamoko mondo mi giyudie somo margi mar sekondari. Kaka inene no Ramogi en e wendo maro madhi bedo godo ka en achiel kachiel e studio maro ma Kisumu, kendo wabiro wuoyo kode mathoth ahinya. Wadhi nyime kod weche mamoko motenre kod weche wa manyien. Jatend kweth mathoth e od bura mamalo Kimani Ichung'wah koro ndiko ne jatend migawo mar omenda Njuguna Ndung'u mondo migi listi mag moting'o nyinge ji, kembe kod riwruoge mag saga kanyakla kod jotije piny owacho ma osebedo ka badhore ne chudo osuru e pacho ka. Matimore ka komiti mar od bura marango kwan mag omenda PAK ondiko ne jagoro mongirore migawo mar omenda Dr. Chris Kiptoo mondo ochopie nyim komiti no tarik 16 dweni kaka jafwambo marwa Walter Nyambaga koro miyowa ler. E twak mare kod ute mag fwambo wi wach osuru masani go e siasa pacho ka, Kimani Ichung'wah ma en jatend kweth mathoth e od bura pacho ka oyango ni girito report mabiro wuok e bad migawo mar omenda e wi wach ni nitiere ji moko makwepo chulo osuru pacho ka. Wach ma od bura koro dware listi mag ji makamago. I have today written to the Cabinet Secretary, Professor Njuguna Ndung'u, requesting for information on all tax reliefs, exemptions and waivers that were granted from January 2018 to date. And in my letter to the Cabinet Secretary of National Treasury, I have requested him to respond to us in line with the provisions of this article in our constitution. E barua mar RAMOGITV chwe wang'e, Kimani Ichung'wah koni ngire Njuguna Ndung'u
oketnegi listi mag nyinge kochakore tarik 1 dwe mokwongo mar 2018 nyaka sani. Kenyans again are aware there are those who used their offices as public officers in this country to grant themselves and their families and their cronies tax waivers. Baruano dwaro nyinge mag ji giwegi mane obuono chulo osuru, nyinge mag kembe kod mago mag riwruoge mag saga mane ok ochulo osuru bende. Kimani bende dwaro nyinge mag kembe mane otimo ala kod piny owacho e yor chalo tije ne sirikal magikone to noyudo fungruok e chudo mag osuru. Kimani chungo ne odok ne sirikal Kenya Kwanza moko ni pok ne omulo chik moro amora motude kod chulo osuru pachoka e kendo koni josiasa mondo we soko sirikal Kenya Kwanza. There has been no any tax related bill processed neither by this administration, the William Ruto administration, nor the 13th parliament. Matimore kindi ma kamiti mar park bende koro chiko jagoro mongirore bad migawo mar omenda Dr. Chris Kipto mondo chopie nyim kamiti no tarik 16 dweni ma ok oleo. Kom kamiti mar park John Mbade oyango ni Dr. Chris Kipto oleo chope nyim kamiti no e kendo oro mana barua manyiso ni orem chop mar duoko penjo mamulo weche mag omenda. I know that accounting officers have had very bad manners, bad habit of always asking for postponement when they are not ready. And a lot of times they are not ready because they don't want to prepare. They relegate the work of accountability to the periphery and concentrate on other assignments. I don't think this committee can accept again to continue with that tradition. I personally am not persuaded to go. And I'm not sure he's treating this committee with the seriousness it deserves. He may just be thinking this is one of the things we are ticking the box. Magi duto timore ka chenro mar od bura duogo e wang'e ayanga tarik 14 dwe mar 2 higani endi kama jo od bura igeno ni biro chako duogo mondo chak twak ayanga mamulo dongruok ma pachoka. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Eliare mar od bura, Nairobi. Kowuok e od bura wang'imo tende gi weche mag arita kwe kamoero ni jatend migawo mar arita kwe Ngire Kithure Kindiki olero kenge ma migawo mare osegoyo e thuolo mar ndalo 100 mokalo. Kindiki wacho ni arita osejore kendo kweth njore osekedgo masani nitiere resruok. Okoni e thuolo ma osebedo e apisi kaka jatend migawo jokuoge mag jamni osekedogo kendo atamalo 60 mag jamni mane okwal oseduokne wegi. Ndalo 100 nyaka ne jatend migawo mar arita kwe kod telo mamalo Kithure Kindiki donje apis. Owacho ni lokruok oseneno. Kindiki wacho ni osewuothe gwenge mathoth ma pacho kae kendo timo lalruok gi jopiny kanyakla kod joket arita. Ma en okang' ma opuoyo. I have seen a country in need of service. I have heard from citizens thirsting for the liberty to hustle for their families free from the fear of criminals. I have held consultative meetings with citizens, leaders, and assorted stakeholders from different parts of the country to discuss the security challenges facing our homeland. Ewi gige lweny manie lwet jo maundu, Kindiki wacho ni gisethiro chenro mag maundu kendo gige lweny bende imedo ndhi. Gikone maundu osedok piny gi atamalo 13.5 karanyisi en county ma Nairobi. We have stepped up the fight against the threat of terror. We have disrupted many terror plots at source, neutralized and or arrested dozens of suspected terrorists, and destroyed a huge cache of weapons and explosives that could have badly harmed our people if these criminals were not intercepted. Crime in the country has decreased by 13.5% from 8,297 reported incidents to 7,179 incidents. Urban crime, especially the Nairobi muggings that had threatened to disrupt our way of life and businesses in our capital city in the September-October season,
has now been contained. Ndalo 100 Kindiki lero ni gisetemo kedo kod kuo mar jamni mabende osebedo ka kelo midhiero mang'eny e ngima oganda ma pacho kae. Kata kamano, gitemo duoko geno mar jopiny kuom piny owacho ma pacho kae. Olero ni nyaka sani oseyudo atamalo 60 mar jamni mane okwal kendo gitemo yudo atamalo 40 modong'. We are now slowly building and rebuilding public trust in the government and the security agencies who continue to keep crucial public spaces safe and secure from bandits, livestock rustlers, and hordes of other degenerates. In the past 3 months, 60% of all livestock stolen across the 10 most affected counties, namely West Pokot, Laikipia, Meru, Turkana, Garissa, Samburu, Marsabit, Kitui, Elgeyo Marakwet, and Tana River have been recovered. Mopogore kod yudo atamalo 60 mar jamni mane okwal, bende osechuga put mabiro konyo e kedo kod kuo mar jamni e pacho kae kendo neno ni otieke chuth. To ensure success of this national endeavor, I have established a high-level counter-banditry land and air team, LAT, complete with a situation room at the ministry headquarters to oversight daily progress in this war. Kindiki owacho ni en kod geno ni migao mare biro medo tiyo matek mar neno ni Jo-Kenya obedo kod arita makare kachiel kod mwandu maggi. Okwayo Jo-Kenya mondo sir migaono mar medo jiwo arita e pacho kae mangima. Roda Udhiambo, Ramogi TV. Wadhi nyime nyako Ramogi. Piny owacho mar Kenya Kwanza biro dwaro ma ok tin ne siling trilion 2.6 eka gichop kare singo moko mane giketo e bwo chenro ma otisi ni bottom up model ma geto jiwo dongruok mar jopiny kokalo e sectors mopogore opogore. Kagiyango kaka migepe mag piny owacho biro yudo pok margi e budget. Apis modido kar kende manono weche mag budget e od bura PBO okoni ten Kenya Kwanza nyalo bedo kod midhiero kaluwore ni ok giyango maler lai manyiso chenro magimiyo pek ka gichopo singo margi ne jopiny. Rameny magiketo magilieko kaka budget mar chopo dwaro mar piny owacho mar Kenya Kwanza mong'ere kaka bottom up biro chalo e higni 5 mabiro. Apis modido kar kende ma ochung'ne budget e od bura PBO onyiso kaka ibiro ndusne migepe pok mar trilion 2.6 ma piny owacho geto tiyogo higni 5 e chopo dwaro mar bottom up kod ohinga manyalo biro miyo piny owacho ok chop e yo makare chenrone kaka dwarore. Kokalo e andika mayango pok makamano, apis noluwo ni migao mar pur biro yudo pok mar omenda maromo bilion 50 kaka higa, ka higni 5 owinjo bed ni giyudo ma ok tin ne bilion 250 eka mondo gichop dwaro mar neno ni piny Kenya obedo kod chiemo moromo. Mondo jiwo ohelni matindo kaka ne Kenya Kwanza osingo e kinde kampen, piny owacho dwarore mondo ket bilion 397.7 higni 5 mabiro. Chenro mar gero udi, weche dak kod lope kata kamano budget miliekono miyo pok mar bilion 62.9 ka koro wich bar en kaka piny owacho biro chopo dwaro mar gero udi manengo gi yot, ma bende jatend piny osebedo kawacho ni biro chugo thuolo mag tije ne rowere mathurka. Weche mag thieth bendo yangore ni biro podne gi bilion 259 kowuok e bilion 37 masani nyaka bilion 67.3 e komenda mag 2026 nyaka 2027. Kaluwore ni ei manifesto mar Kenya Kwanza, yuto kokalo lony manyasani en achiel kuom gigo mane gikoni gidhi keto e maino. Pok mar omenda higni 5 ochiwo mana bilion 10.6 ne migao mar lony manyasani. Ei budget no milieko, migao mar apeyni ema nyalo biro yudo pok mamalo mag omenda ka gigeto ni ketnegi bilion 823.3 e higni 5 kowuok e bilion 149 masani nyaka bilion 181.1 e komenda mag 2026-2027. Weche mag teko men achiel kuom migepe manyalo miyo ochumi bedo maongirore kata mambekmek. Ilieko negi pok mar bilion 20.9 e kinde ma weche mag kembe to ndusnegi mana bilion 1.5 e higni 5 mabiro. Andika no bende koro luwo ni migao mar weche tuke mondo chop tijene yo makare gibiro dwaro bilion 5.2 ka higa to ibiro podnegi bilion 1. Mondo piny Kenya oketo kenge makare mag kedo kod lokruok chal kor lwasi kendo neno ni alwora orite yo makare, migao mar weche alwora ibiro chwalnegi bilion 24. Migao mar weche somo en achiel kuom migepe mabiro yudo omenda makore lach e kinde tend Kenya Kwanza ka ichano migi bilion 635.3 kowuok e bilion 104.1 mag yudo sani nyaka bilion 135.3 e komenda mag 2026-2027. Kama igeto neno ni oketo e tim lai manyien mar weche mag somo
ndiko jopuonje tich kod jiwo weche mag tiegruok e pacho ka. Bang' piny owacho ne singo ni gibiro chiwo sir ne joma mine ka oting'o chwalo gige rito ria ne nyithi sikul manyiri. Chenro mar siro joma mine ibiro chwalnegi pok mar omenda maromo bilion 12.4 e higni 5, ka chenro mar jolo joma ng'awo moting'o sir ne jodongo, jomong'ol kod nyithind kiye to ibiro podnegi bilion 116. Bajedno ma ilieko biro keto bilion 50.8 ne chenro mag tayo piny owacho, ka weche mag jiwo tudruok pinje maoko podnegi ma ok tin ne milion 600 e higni 5, ma koro kelo kwan duto chopo trilion 2, milion 620.3. Apisno mar PBO kar kamano nyiso inga moko manyalo mako bajet kendo kelo pek ne piny owacho chopo dwaro mar jopiny. Magi oting'o nok mar omenda bang' nduso bajet masani gi siling milion 300, kaka ne jatend piny William Ruto owacho e kinde manokawo telo. Gikoni tiyo kod ohelni matindo kaka mise mar duoko chien hola biro kelo hinyruok ne ohelnigo. Bende giwacho ni Kenya Kwanza ok omiyo pek chenro ma winjo gichakgo, kendo ma nyalo kelo nywandruok e tije mag piny owacho ma gikone nyalo dewo bede migepe moko ka moko to thirno. Apisno mar bajet koni onge mar lai makare nyalo miyo piny owacho mamalo ti tije ma kaunti bende dhi godo nyime. Ka medruok madwarore e bajet nyalo keto piny owacho kama tek, poni omenda madwarore ne ok oketie bajet. Giko bende ni moko kuom jochiw sir chenro mag dongruok ok thore yie mondo tim lokruok ne winjruok mane gitimo motelo, ka weche mag thieth ma oyweyo bende bajet ok okete maino. Ka geno maduong' en ni yuto mar rem ma jabedo e bajet biro dok piny kowuok atamalo 6.7 masani nyaka atamalo 3.2 kochopo hik omenda ma 2026-2027. Ramogi gi lipodno ma otende gi weche ma kaka piny owacho mar Kenya Kwanza geno ni gibiro chopo dwaro mar bottom up ka ochopo higni 5 mabiro rumo higa 2027 biro bet wadani wadhi e ywe mar mokwongo. Ramogi gi kinde ni nakwayi ni mondo mi indikna inyisa pachi kotende gi weche manyien ma wakelo ni odhiambo ni. Kama neno ka Ramogi lido iluongo ni Olido Ayuso wacho ni Ayuso piny maber ahinya, kendo an kodi mano Lameka omedo mar Oyani Masai wacho ni Ramogi lido Ayuso piny maber. Okay, manega kondigo kanyo kwa Ramogi. Auma nyatiengre kantiere seme kochola Kagwel Beach. Amor gi Ramogi TV kendo amor gi kaka jatend somo owuoye wach mar uniform kika mon janyuol tero nyathi e skul, japuonj be kik rid ne janyuol ahinya. Ka gichopo winjruok to nyathi odhi nyime gi somo ka janyuol bende pod manyo pesa ma onyalo terogo kata onyalo chulo ne nyathine ka nyathi dhi nyime somo. Nyakwara Ramogi yiena mondo wakaw yweyo mokwongo gi kanyo, ka wadugo pod wan gi mathoth kik idhi mabor. Enjoy our fresh new content on View Sasa. Drama. Have you told them about your marriage? I'm gonna send my flying kiss to you. Romance. I love you so much. Comedy. Look at this one. Music and so much more. Mimi naitwa Mama Harriet. Mimi natumia Bolt, hakuna kingine. Bolt ni chap chap, unapuliza kidogo hivi. Mende, mbu, wote wameshakufa haraka haraka. Bolt ndio kiboko yao. Bolt kills them fast. The only insecticide made of 100% natural Kenyan pyrethrum grown by local farmers from tropical brands. Be ing'eyo ni chenro mar timo chudo kokalo kuom simbe mag ong'we yamo miyi thuolo mar neno makare kendo rango chudo magi kokalo e yor simo. Shabaiki's Premier League's jackpot, 6 Premier League's games, cheza na 8 ball, shinda 100k day. Tuma neno PJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB license 416.
Mimi ni mama wa watoto 12, lakini niko tu na watoto 2. Wale watu waliweza kusurvive. Nifanyie ectopic pregnancy, usitumie family planning. Okay. Na ulikuwa na blockage. So ukitumia family planning inaweza changia tena blockage nyingine. The same year ikiisha nikapata ball, nikawekwa kwa bed rest. Nikiwa kwa bed rest after 8 months mali tu mtoto alitolewa, reba ikakuja. Nikatolewa mtoto. Nasikia nasi utamwambia aje. Nikasikia tu mama akipita hivi akasema, "Kai, huyo mtoto wake ni kama amekufa." Ukisikia akiambiwa hivyo. Mimi watoto wangu wenye watu walikufa hakuna mashishi ilihudhuriwa na mtu wetu hata moja. Ilikuwa kutolewa hospitali, nyumbani mnapata shimo imechimbwa, kusika ni kama kutupa na kurudi. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Machiegni kendo nyako Ramogi wadhi nyime gi weche manyien korwang'e masira mar yiengni mar piny motimore piny Turkey kod Syria. Ji makwan gi oktin 2,000 wito ngimagi bang' piny yiengni nyadiriyo e piny mar Turkey kod nyandwat mar piny Syria. Ji mamoko odi kod lo gi udi ma osesianyore kendo ruombore piny e kinde mag masirano. Kaka James Opondolero, yiengni no ne pek mokalo kendo ka ipime ratil mar richa ne ochopo 7.8. E kar sa 10 okinyi piny mar Turkey kaachiel gi nyandwat mar piny Syria, midhiero mar yiengni mar piny ne omonjo pinjego. Yiengni ma ni e rapim mar 7.8. Lipot mokwongo nogolo ni oganda ma kwan gi ohewo 700 nowito ngimagi ka mohewo 1,000 noyudo hinyruok. Nyithindo gi joma dongo nomoko e bwo lowo ka reso ji notim mapiyo gi jogo machiwo kony mokwongo. Kapok reso ji orumo, e kar sa 7:30, yiengni mar 2 notimore kama nochwalo kwan jogo mawito ngimagi malo. Od fwambo mar piny owacho e piny mar Turkey oseyango ni nyaka sani kwan ji mohewo 1,000 osewito ngimagi ka mohewo ji 5,300 oyudo hinyruok. Ten piny owacho ma Syria bende oselero ni ji makwan gi ohewo 783 osewito ngimagi ka mohewo ji 2,000 oyudo hinyruok. Motelo ne yiengni mar 2, jatend piny mar Turkey Tayyip Erdogan nolero ni reso jogo ma okwamo e bwo lowo dhi nyime ka nyaka sani pok ong'ere kwan jogo ma pod omoko. 5,385 vatandaşımız kwand jogo ma oseresi nyaka sani osechopo 2,470. Ute bende ma olwar e yiengni mar piny gin 2,818. Okwang'eyo ni kwan mag joma owito ngimagi kaachiel gi joma ohinyore biro medore. Kata kamano, golo ji e bwo lowo dhi nyime e alwora ma masirano otimore. Genowa en ni piny mar Turkey biro kanyakla kendo bedo gi kwan mapiny mar jogo mowito ngimagi. Bilemiyoruz. Jotend pinje mopogore opogore kama oting'o Prime Minister ma Ingeresa Rishi Sunak, jatend piny mar France Emmanuel Macron, Prime Minister ma Israel Benjamin Netanyahu e kind mamoko singo mar chwalo kony ne pinje ariyogo e sechegi ma gidhi nyime kod reso oganda mokwamo e bwo lowo. Kweth mar jogo machiwo kony mokwongo ni e chenro mar manyo oganda manyalo bedo ni odi kendo reso mapod ngima. Watimo mos kendo wanie kuyo gi piny Turkey kod Syria kaluwore kod masira mar yiengni piny ma otimore kendo kelo tho mag oganda ma ok tin ne 2,000 kendo jomathoth bende pod itemo mondo resi kaluwore kod ruombruok piny mag udi momiyo gimoke gogni. Wawere kod mago wang'i motenre gi weche mag chal kor lwasi. Lokruok mar kor lwasi, chido mar nam kaachiel kod rochruok mag kuonde ma rech nyuole gin mana moko kuom gigo mikoni jiwo dok chien mar kwan mag rech kaachiel kod chwech mamoko ma odak e nam. En gino masani korikoni omiyo moko kuom johera mag rito alwora mag nam ochako chenro mar yuoro e dho wedhe mopogore opogore ka dho nam chumbi ka gijiwo jopiny e wi ber mar keto arita ne alwora mar nam. Joja oko nigi ler mathoth kowuok e gwenge ma Mombasa.
Ma en dho wath madiani e kaunti ma Kwale. Kae ayudo ka kweth johera mag rito alwora mag nam ikore mar donjo e pi kendo cherore e chenro miluongo ni kite surfing. Kae gikudho gigo ma gitiyo godo kaka tanga ma gisuore godo kowuok e wath achiel nyaka machielo ka gijiwo jolupo kaachiel kod joma moko mani kod chenro mopogore e nam dwaro mar keto alwora makare. People don't know how important coral reefs are for us. We actually get 50% of our oxygen from coral reefs, and they are responsible for a lot of the biodiversity and ecosystems that live in the ocean. And they also cover such a small portion of the ocean floor, and because of coral bleaching, the global warming, all of these factors, pollution, overfishing, they're actually dying. The coral reef is not just to look at because it's beautiful. The coral reef is a home for fish, and fish is food it provides a livelihood and food for everyone along this coast. And when the coral reefs go, the fish go, and then people don't have anything to eat. Maino giketo ewi wach rito chwech mag nam midendo ni corals ma jolony koni konyo e kelo kwan ata malo 50 mar muya midendo ni oxygen ma dhano yweyo. Lokruok mar kor lwasi mamiyo pi nam chwakore maliet osebedo ka rocho ngima corals e gino midendo ni coral bleaching, ka wach wito taka aoyaye ei nam bende osebedo ka rocho ngimagi nimar taka gajore kuom ngima mono gi yweyo makare. But I don't think the ocean and marine conservation is highlighted enough. So we really wanted to draw attention and amplify the voices in that area. Incredible way to bring together stories along the Kenyan coastline, to see the Kenyan coastline. Number one, make sure that they have a full fanny pack of water, that they've filled up their camelbacks. Dehydration in this hot sun is probably would be the biggest issue. Luoro margi en ni ka ochiw puonj makare ne jopiny to chutho mago manie alwora mag nam, kwan rech kidek dok chien malich mokalo ni mar kopogore gi golo muya miyweyo, rech bende nyuole tie corals go eko. And already, it's predicted that there's going to be a collapse of the global fisheries by 2050, and it's in everybody's interest, including every single local on the beach, that we keep the coral reefs so everyone can feed their families. And so that's why we're trying to increase the awareness so everybody benefits, including every single local fisherman, everyone along this beach. And I believe we are so lucky with the ocean we have in Kenya. It's magical, it's beautiful, and we really, really have to try to protect it in every way we can. To combine this with my huge passion for kite surfing was just a dream come true, really, because this means I can do something I love for 6 days long, or 7 days even, while raising awareness and raising money for our beautiful ocean, and hopefully getting more people to join the movement and be more engaged with the ocean and really try to protect it, because we really must try to protect it, as it's one of a kind, it's so unique. Lengo margi en rakore gi report ma jolony koni kwan corals kaachiel kod rech biro bedo matin mokalo ei nam kochopo higa 2050 ka diponi ok bi kawo okang' malong'o mar rito nam ataro kod alwora mage. It's also about empowering women, to show women that you can do this. But for some reason, there's a lot of men who do it, and we want to also show women you can go out there, you can go kite surf. It's not just a man's sport. We've been fortunate enough along the coast to see various different projects around turtle eggs being relocated and protected there, seaweed farms, mangrove projects. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Koro mugiko kadho nam chumbi wang'e matenre gi weche mag bidhruok kod ohala mabende ichich godo. Doho ma Nairobi odiochieng' ma kiny biro ng'ado bura ka acheje 10 ma itudo koda koto jaket mwandu moro ni gibiro uso ne mula madirom siling $67.3 ibiro med geng'negi kata oyo. Achejego nomak chieng' ngeso kama bende apedha manotime utegi ne oyudogi ka gin kod magina kod lisasi bura ma oyudi e tok chik. Gin timbe ma obila wacho ni osemayo joket mwandu mathoth mwandugi. Mula, mabandia. E desendo obila ma Nairobi, jofwamb weche ne obedo kod thuolo mar neno kendo yudo maling' kaka kuo ma otimo newani ithoro tim. Following a complaint by several foreigners that they had been duped into buying what they believed was a gold consignment, and after having their money taken away from them,
and later being led around across the continent all the way to Nairobi, where they're told their gold consignment was, and thereafter realizing that they have been duped. Monj manyo timore gi kodira, ya paro se maki kendo ma ochopo nyim doho, ka itudo koda ketho mar obadho mar ohala mar goldi mabandia. Obila wacho ni jodito mag kuoni nyaka sani ma kuomgi oyang kaka Bruno Otieno Liende, ma bende ong'ere gi nying mar Oyugi, kanyakla kod jago machielo ma nyinge Steve Seth Okute. Nonro margi wacho ni Steve Seth Okute ok en jago manyien e ohala ni, ka idho mapacho kaendi noyangore ni Okute ma bende ne olaro kom od bura makarachwenyo e higa mokalo kane odonjo e diero mar ODM, pod ni kod buche mamoko ma osebedo kamiene kotenore kod ohala makama. E higa mar 2020, Okute ne omak kod obila kaluwore kod ohand mula mabandia manyalo romo $21,000,000, ka en kod ji mamoko 4 ni ne gimayo jaket mwandu moro ma japiny Niger. E higa maluwe mar 2021, Okute ni ne ochako mak kendo e ohala mana mano mar mula mabandia, ka ne gimayo ja ohala moro ma Italia siling maromo $19.5. Komachielo Bruno Otieno Liende bende nonro wacho ni ok en wendo e kuo machal kama. Otieno e higa mar 2021 ne tude koda wach mar mayo jaket mwandu moro ma piny China omenda maromo $727,000. E burano, Otieno kod jomoko ne owuondo jaket mwandu no ni ne en japiny DRC Congo, kendo ni en kod kambi moro mane kunyo mula. To bende mana kaka nyawadgi Okute, Bruno Otieno ne olaro kom mar kar chung' od bura Masuna East e yiero ma higa mokalo kaka jachung' mane ok ochung' kod duond bura moro amora kata independent candidate. Kaluwore kod obila manyaka sani timo nonro, ji mani kod teko mathoth kata mbiye sirikal kama oting'o koda ka jood bura osetemo miyo gi mit bilie mondo mi giwe luwo achijego kendo giwegi thuolo, to ka achiel koda weyo jogo ma bende omak gi godo. The unit dealing with this investigation is new, and as they say, new brooms sweep clean. So the scope will widen to go for other transnational and international culprits, likewise to face the law. Achije mamoko ma maka itudo kod kuo makama oriwo koda ka jago manyige Samuel Waithaka, jago manyige Kaisarios Loams ma en japiny Greek, Odhiambo Tobias Patroba, Okech Moses, Patrick Mugabe, Elisha Mbandi, Teddy Zamora kanyakla koda Siva Sakthi ma bende en japiny mar India. Obila bende ne oyudo achije kod bunde mag $1 kaachiel kod risasi buora. Bunde ma iwacho ni lesen magi ne oserumo, to gi mamoko bende noyude tok chik. Other than maybe the firearms being illegally obtained, we shall further inquire as to whether these firearms are properly licensed, and they do a ballistic search, whether they have been used to commit offenses or other offenses within the Republic. Obila to kwayo doni mondo mi omed geng'o ne achijego kuom thuolo mandalo 10 ka nonro pod dhi nyime. Ken Muga, Ramogi TV. Owere gi mag korwa donjo weche motene gi mag pur. Jopur medo riedo e apise mag NCPB mondo gikaw mbolea ma ichiwo gi piny owacho e nengo moyweyo. Jopiny ogolo ywak ewi pek mar yudo mbolea kokalo e lainde maboyo manyaka giriedie ka mondo migi mbolea. Kata kamano, jatend migawo mar pur Mithika Linturi wacho ni mbolea ma nengone oyweyo iyudo e gwenge mopogore opogore ka ranyisi gin Trans Nzoia, Eldoret, Bomet, Narok kod Nakuru ma iuso mbolea e nengo mar $3,500 gunia ka gunia. Niliingia hapa saa 2 ya asubuhi, napato tugali tu kwa laini, hata hatujui tutafikia namba saa ngapi. Bado hatujafikia kupewa namba.
tuliambiwa kwamba kuna mbolea itakuja kwa bei ya chini. Tulifurahi juu tuliambiwa tunaletewa kwa agrovet zilizo karibu na sisi wakulima. Lakini sasa ujumbe tunapokea kwamba tukuje Cereals Board ambayo ni Trans Nzoia County kwa jumla. Ile nimepata leo, nimepata kama mifuko 80. Kwa hivyo nitaenda nikiongeza tu. Kwa maana tuko na kama karibu mwezi moja ili tuanze kupanda. The registration process was basically done by the Ministry of Interior, and by this I mean by the chiefs and the assistant chiefs. This process was so because it was thought wise that the farmer is best known by the chiefs. Our target is to ensure that we can be able to get fertilizer at below 3,000 shillings, all inclusive, whether it's the subsidy or whatever, less than 3,000, because it's happening here in Tanzania. Wadonjo weche mag tuke kama tim mar Nairobi yudo loch e tuke 9 e kind 18 mag National Novices Championship.